Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hello Charlotte auf dem PC. In der letzten Folge haben wir aufgehört, ich würde sagen, machen wir weiter. Wir haben noch mal ein bisschen mit den Leuten gesprochen, viele wollen mit uns nichts zu tun haben. Charlotte hat wahrscheinlich gerade gesagt, sie möchte schlafen. So, denkt dran, keine Seife in die Box tun, sonst zerstören wir wieder das Universum. Hallo auch, ich muss das mal wieder lauter machen. Hier, das Spiel hier ist ja scheiß leise, ich vergesse das immer. Hallo. To die, to sleep, to sleep, to sleep, to sleep. Purchase, to dream. Aye, the pages of time, the rub for the pale cast of troubles, terrors of outcouraged fortune. Wisst ihr was? Ich lasse es. Ich lasse es. Ich denke nicht mehr drüber nach. Ich mach's genauso wie Charlotte. Ich akzeptiere einfach nur noch alles, was abgeht. Okay? Cool. Haben wir eine Einigung. Hello there. Apologize for the little speech test. Your language is a bit tricky, but I'm a fast learner. You. Don't look so surprised. It's simply the form your mind gave us. Seems like despite your intentional bravado, you're subconsciously afraid of us. So we took the more masculine form, although the concept of gender does not apply to us. Feel free to refer to us as Frey from now on if you feel like it. After all, your appearance right now is one of a male Pythia. Oh. Am I dreaming? Technically you are. However, the fact that we'll meet the next time you go to sleep and the next time after that remains. I slumber by day and wake up by night. Wasn't it us just a moment ago? Isn't it easier for you to talk to me this way? Yes, I suppose so. You look sullen. A girl from my class committed suicide. A pity. Were you friends? We weren't. Acquaintance? Not really. A complete stranger then. Should it matter? Oh, fuck. Das Spiel geht jetzt die Route, oder was? Obacht. Schoki erzählt. Letzte Woche Freitag hat jemand während des Schülerverkehrs in meiner Heimatstadt Selbstmord begangen. Er hat sich selbst vom Balkon gehängt. Anscheinend. Ich bin aber der Meinung, es kann Halloween-Deko gewesen sein. Ein komplett Fremder. Aber aus irgendwelchen Gründen fuhren die Busse in diese Richtung nicht. Das ist halt manchmal so. Ich meine, gerade während des Schülersverkehr, Kinder müssen sowas dann ja nicht sehen. Ich habe jetzt auch nichts in den Lokalnachrichten gelesen. Normalerweise haben wir hier Lokalpresse, die sich da echt drauf stürzt. Meine Fresse. Es ist was in unserer langweiligen Stadt passiert. Yippie! Ja. Sollte das stimmen? Haben wir hier das gleiche Prinzip. Ein komplett Fremder also. Warum interessiert es uns? Richtig. Es interessiert uns eigentlich nichts, aber wir tun mal eben betroffen, ne? Außerdem finde ich, und das muss ich jetzt einfach mal so klar sagen, ich weiß, ich habe gesagt, ich werde die Witze über Selbstmord machen, sowas alles, halte ich mich auch immer noch dran. Aber Selbstmord ist immer noch eine freie Entscheidung. Klar, manch einer mag hochdepressiv sein, ich selber leide ja selber an Depressionen. Und schwieriges Thema, es ist dennoch die freie Entscheidung desjenigen. Wer weiß, vielleicht geht es ihm besser, vielleicht geht es ihm jetzt schlechter, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was danach kommt. Ansonsten könnte unser Hirn die Info ja verarbeiten, wenn wir im Traum sterben. Und ich finde die Frage gerade tatsächlich für mich, so makaber es klingen mag, ich finde es interessant. Da muss ich tatsächlich mal ein bisschen drüber nachdenken. Sollte es uns wirklich interessieren, wenn sich ein Wildfremder für uns selbst umbringt? Insbesondere, wenn er niemanden damit gefährdet. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist eine rein philosophische Frage. Kann man hier in den Kommentaren ja... Obwohl, ich kriege eh keine Kommentare. Was sagen, kann man ja mal ausklabüstern. Don't put it like that. We're classmates. Ja, ich hatte auch nie das beste Verhältnis zu manchen Klassenkameraden. Das waren für mich auch einfach nur Leute, mit denen ich rein zufälligerweise 6 Stunden am Tag im selben Raum eingeschlossen war. Ja, nicht mal eingeschlossen, aber mit denen ich halt 6 Stunden am Tag Zeit verbringen musste. You're sorrowful, no, then she's gone. But you couldn't care less during her lifetime.
Ebenfalls korrekt. Have you ever had a conversation? No, She was so an approachable and ideal person. What can a miserable person like me talk about with someone that's perfect? Thinking that you gave up completely. That's the same as being indifferent. No, it's not like that. You're exaggerating things. Only so that you be honest with yourself. Wouldn't anyone be sad if someone died? I'm afraid I cannot understand that. Da haben wir nämlich den Unterschied zwischen emotionalem und... Wie schimpft sich das denn jetzt? Emotionales Denken und das andere. Na, praktisch. Ich sag mal praktischem Denken. Das hat einen Namen. Ich hab's vergessen, wie es heißt. Beispielsweise die Inkubatoren in Madoka Magica. Die haben auch so eine komplett emotionslose Denkweise. If the person wasn't important to you up until this moment, why do you feel down? Now, even worse, you feel obligated to feel sad. Deep inside, have no reason to be. Why not be true to yourself? Is human empathy such a foreign concept to you? Empathy, huh? Humans have rather twisted understanding of it. If death is some specimens you went involved in with bothered... Was? If death of some specimen you went involved with bothered you, then why not bawl your eyes out whenever you see a piece of meat on your plate? Das ist jetzt wirklich makaber. Aber ja, er hat recht. Wenn uns der Tod von Leuten, die wir überhaupt nicht kennen, so belastet, warum sind wir nicht alle vegan? Er hat vollkommen recht. Scheiße, Mann. Jetzt mal wirklich so rein unemotional betrachtet. Oh Gott, ich sehe schon. Ich kriege hier wieder Anpfiff für. Oh. Wieso ist mein Mikro nicht an? Doch, mein Mikro ist an. Okay, cool. Ich sehe schon, ich kriege hier wieder Anpfiff für den Part. Weil ich auch so eine sehr emotionslose Denkweise mir mal angeeignet habe, um zu wissen, wie es ist. Aber vom Kern der Aussage her ist es nicht so falsch. The animal must suffer a lot more than some misunderstanding teenager girl just to make a supper delicious, no? It's not the same, you say. I didn't. But in the end it is. You're all animals, yet your kind put yourselves above all. Oh my, what a plot twist. Who would have known that the concept of empathy applies only to your fellow humans? Ich weiß gerade gar nicht, ob Tiere Empathie fühlen können. Ich weiß, wir Menschen sind die einzigen, die aus emotionellen Gründen weinen können. Das ist wahr. Aber ich weiß nicht, ob Tiere keinerlei Empathie empfinden. Das wage ich gerade mal so ein bisschen zu bezweifeln. It truly never ceases to amaze me how you humans love to make a mountain out of a molehill. You'd never understand. How can you know the sadness of losing someone if you and Pythias were all connected? And unity you state, even when somebody dies. For us, when somebody dies, the connection is lost forever. Do you really think it was always this way? That all Pythias willingly gave up their very egos for the sake of becoming one with everybody? Frey laughs. The echoes through the mind space. Stay in the fog if you wish to. Isn't it safer like that? Although, I would love to converse more. It looks like it's time for you to open your eyes. Who can this be at this hour? Ja, auf dem Weg, Moment. Das heißt doch hier alles schon wieder nichts Gutes. Wise choice. Good evening. No, it can't be. Since when did you start to use doors, Umbrellamans? I thought it'd be nice to be polite once in a while. Especially since I'm using this vessel. Let's have some tea, shall we? Sure, come in. Now, what's with the suspicious look? I've merely come for a friendly chat. You see,
I've received no order from my employer recently, so I took this chance to have a small vacation. So you're slacking off. Don't put it in such an unsightly way. Believe me, even a workaholic like me can't let this opportunity pass by. After all, such a chance comes on an eternity. Umbrellamans chuckles at his own words. Wonderful, isn't it? I suppose it is. You always seem so busy. And believe me, I am truly. But enough of me. How's school? Well, I had the classmate today. Oh, you needn't have. Why so? I spare you the details, but there's something I know for a fact. That boy was destined to die in that alleyway. That's just cruel. He's a good person. He doesn't deserve it. It's not about deserving, my dear. It's just that his sole existence threatened this world. I put it that way. As long as he exists, this route is doomed for a bad ending. No matter what you or your beloved puppeteer do. I hope I made myself clear. Anyhow, I'm glad to see you in high spirits despite your overrinsing condition. Is it that bad? It wouldn't be an exaggeration if I answered it with a yes. The circle under your eyes have gotten darker, skin color more pale than ever. Have you been eating properly? I don't feel like it recently. My, you have a doctor living under a roof with you. Why don't you pay him a visit? Or are you afraid to admit your condition has been worsening even more? You're right, I really should. Yet you haven't done so. I don't want to cause anyone any more trouble. Aha, so that's the reason you're reluctant to take measure. I see. Der Umbrella-Man war im ersten Teil irgendwie noch sympathischer. Gerade wirkt er auf mich so ein bisschen wie ein Psycho. Oh, youth, I used to be young too once, you know? Ja, ich auch. That sounds weird when you say it wearing a boy's face. Hush, this is merely a vessel. After all, pay it no mind. Anyhow, friendly shades aside, recently the number of abnormalations in this dimension has been increased. Screens and door look, malformation, world expanding, people missing, a living hell. Do you know anything in regrets to that matter? Have anything to tell me, perhaps? What? The Oracle has... My, don't tell me the slumbering god has awakened. Might it be that your body has begun to collapse under the pressure of the Oracle's corpse rotting inside of you? When you put it in such a light-hearted tone, I'm almost not worried of what eventually happened to me. Death is merely a release, my dear. Still, leaving this world might be too early for me, sir. Umbrellamans shrugs. Well, it's your choice. It was your choice to stop taking the pills. I don't need those anymore. Right, you don't. Just keep it in mind that the Oracle is no longer the divine being you met 3 years ago. For it's not but the rotten corpse of a god, no longer sentiment nor self-aware, with your very mind giving it shape, a parasite of your mind. That's why my employer would say anyway. And look at the time, I'm afraid I must leave. Or your humble puppeteer will scold me for robbing you of sleep hours. Right, Mr. Seth? See you, Umbrella-Man. Stay well. Umbrella-Man leaves. Fucking shit. Fuck shit. Das war creepy. Und ich glaube, so wie ich Umbrella-Man gerade gesprochen habe ich es nicht besser gemacht. Och, Mann! Kommt der jetzt jedes Mal, wenn ich pennen will? Welcome back, Miss Wiltshire. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Hört man die Musik, die ist echt leise. Ich hau jetzt das Audio hier voll raus. Nur damit, sorry, mir beim nächsten Jumpscare wieder alles wegfliegt, ey. Welcome back, Miss Wiltshire. Oh, ich habe aus dem Spiel getappt dabei. Sorry, I don't feel like talking. Is that so? Well then, I won't burn you with a conversation. Instead, how about a bedtime story? And, don't stand so far away. Come sit beside me. Sorry, I'm not very comfortable around you. Is that so?
Well, there's no helping it. It's all the dream, remember? So make yourself a home. I reluctantly sit beside Frey. Now back to the story. Do you know the tale of the ink and paper princess? Ja, die haben wir im ersten Teil schon gelesen. Now, during the pre-Oracle era, it was a part of a psychology test. It was made to be unfinished, and that one who read it had to write the ending themselves. It's surprising how much one can learn about another person just by having them writing a few sentences. Want to listen to my own version? I don't have the other choice, do I? So much for free will, right? Well then. A pitiful inky black princess that looked for mind alike who ended up in prison and Paper Kingdom. But the story didn't end here. Time passed and Paper Princess herself came to visit the prisoner. The two became acquainted shortly after. The Ink Princess was freed from imprisonment. The Ink Princess taught Paper Princess writing, and no paper in the city was blank anymore. They obtained power known as knowledge. Paper Princess couldn't be happier. Yet, having spent so much time with Ink Princess, she became stained with Ink Princess' pitch black color. Day by day, Paper Princess became more and more soaked in jet black ink. Until she was indistinguishable from the Ink Princess herself. Indistinguishable. Achso! Ja, indistinguishable. Oh, unverwechselbar. Oder nicht mehr verwechselt werden konnte. That would be the end of the story. She fell asleep, huh? By the way, hello there, Mr. Zeff. Könnt ihr mal aufhören, mich alle anzuquatschen direkt? Das ist wirklich creepy. Wenn man sich im Klaren ist, dass wir Zeff sein sollen, also der Spieler, der Puppeteer, derjenige, der Charlotte steuert. Das Element hat der Macher doch vollkommen absichtlich eingebaut, nur um uns jederzeit wegzucreepen, um uns wieder dran zu erinnern. Ey, die Figuren in dem Spiel sind sich bewusst, dass du da bist. Is that how Miss Vulture calls you? What a joke. You must be thinking that you're in control. What are you even here for, I wonder? You aren't even supposed to exist in this world. I know. I must be looking for answers. But I'm afraid you won't be getting any. Because you see, Miss Vulture is an unreliable narrator. Tag 2. It's getting worse. What time is it? Oh no. Henry hates when I'm late. Hurry, use the Omnicube. Are you sure? Of course, silly. Skipping school is against the rules. You should know better than anyone. Today we'll be get up, go to school, and go back to sleep, remember? Ach du Scheiße. Gut, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Aufnahmepause und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, welche eventuell nicht ganz so düstere Themen aufgreift, bei denen ich komischerweise Wesen ohne emotionalen Denken recht geben muss. Bis dahin und ciao, ciao.